Hamjamboni, kwa majina naitwa Pastor Grace Jenga wa Ezra Christian TV. Nimekuja kuwaletea habari njema. Ezra Christian TV iko na shule mpya ambayo imefungua, inaitwa Ezra Academy. Na katika shule hii tumekuja kuwafundisha kuhusu mambo ya media, na tunafundisha digital marketing, content creation, photography, videography, graphic designs. Na ukitaka kutufikia, nambari zetu za simu 0780 86 36 88 au 0713 66 29 87. Tunawakaribisha nyote, asanteni. Hamjamboni, kwa majina naitwa Pastor Grace Jenga wa Ezra Christian TV. Nimekuja kuwaletea habari njema. Ezra Christian TV iko na shule mpya ambayo imefungua, inaitwa Ezra Academy. Na katika shule hii tumekuja kuwafundisha kuhusu mambo ya media, na tunafundisha digital marketing, content creation, photography, videography, graphic designs. Na ukitaka kutufikia, nambari zetu za simu 0780 86 36 88 au 0713 66 29 87. Tunawakaribisha nyote, asanteni. Ni sana watazamaji wa Ezra Christian TV. Huu ni Bazuu the Wise Man, na hii ni chumba cha mawaidha ambayo inapeperushwa kutoka kwa TV station ya Ezra Christian TV. Tunawashukuru sana kwamba mmemakinika, na hasa tunawashukuru kwamba last week mlimakinika, na nimepata jumbe chungu zima za ile show ambayo tulifanya last week, ambao tulikuwa tunazungumza njia tofauti za kuweza kulea, different types of parenting. Na mshauri nasaha wetu Eliud aliweza kuongea kwa kina na mapana, na anajua pia atatuambia shuhuda hiyo wiki nzima ambao watu wale ambao walitangamana nao hilo juma nzima. Na baada ya hiyo ndio ilizaa show ya leo ambao tunazungumzia kuhusu burnout. Sababu hizi njia tofauti, utapata kuna wakati mzazi anasikia nimewezwa, lakini hajui kwamba amewezwa. Utaweza pata ukimuuliza jambo amekurukia hata unashindwa kwani ilikuwa ananigojea. Kwa hivyo tutazungumzia kuhusu hayo mambo, na nina wingi wa matumaini kwamba mtaweza kumakinika na kubarikiwa na yale mambo ambayo tunazungumza. Kwa hivyo karibuni sana. Wale ambao ni wageni, finya hiyo subscription, na pia ufinya notification bell, na zaidi pia like, na pia andika comment hapo ili kuweza kututia moyo kuona kwamba tuna wale wapendwa ambao wanatufuata na wanafurahia ile kazi ambayo tunafanya mahali hapa. Kwa hivyo karibuni, na msije mkaguza hiyo dial uenze kutoka. Uwe pamoja nasi hadi tutakapofika tamati. Karibu shauri. Asante sana Bazuu. Ni siku nyingine jema ambayo we're going to continue from the conversation that we had last Friday, and we decided to take this direction of parenting because kids holiday season. Yes, kids are at home. Wakati wa holiday. Yes, and now we need to look at the few things here and there that can either interfere with the parenting or can bring some issues when it comes to parenting. My name is Ezra, and I'm a counseling psychologist. I'm also the founder of Newness Counseling Organization. So asanteni sana kwa show ya leo. And I think as you have mentioned, we can just start with a brief recap of what we did last Friday. Yule ambaye anatutazama leo hakuona, aweze kurejelea. Sisi ni watu wa karimu sana. Na katika mitandao yetu ya kijamii, YouTube pamoja na Facebook, utaenda tu Ezra Christian TV, alafu bonyeza chumba cha mawaidha na uandike hapo unataka ku-watch show ambayo ilikuwa inazungumzia different types of parenting, ama njia tofauti ambazo unaweza tumia za malezi, alafu utaweza kuona. Lakini sababu ya ukarimu wetu, mshauri na saa ataweza kusema kwa muhtasari tu hizo 5 parenting tulizungumzia. 5 parenting styles.
All right. So I remember mentioning last Friday that what we talked about was the kind of environment that parents usually create that differently shapes their kids. Number one, we talked about a permissive parent. We talked about an authoritative parent, and I remember we mentioned that is one of the best parenting style. Yeah. We talked about an authoritarian parent, huu ni yule wa masheria. Hakuna questioning, you follow what I say is what happens. My house, my rules. Kubadilisha. Yes. Kama hautaki na uko chini ya paa ya hii nyumba basi mwananga. Exactly. So we also have an involved parent. Huu ni mzazi mwenye not there. Ashughuliki na maslahi ya mtoto, the parent is not. Ndio tulisema kwamba ule kijana aliuliza babake analipwa. Exactly. Yes, anamuuliza analipwa pesa ngapi ndio amlipe spend time na yeye. And the last one is the neglectful parent. So we talked about permissive parent, authoritative, authoritarian, neglectful, and uninvolved. So those are the styles, the parenting environment that parents usually provide for their kids. And then those different parenting environments usually shape those kids differently. Yes, I think that's a good recap. Umefanya vizuri sana. Kwa hivyo kama unataka kuelezewa kwa kina, basi rejelea katika hiyo show yetu, na sisi ni wakarimu, utapata kuelezewa vizuri, na unaweza andika comments hapo. Sasa leo kutokana na hayo mazungumzo, tulielewa kwamba kuna mmoja wa wazazi ambao alituma na kusema kwamba imefika mahali hao watoto wamewachokesha. Hata akiona watoto anasikia tu wamechoka, hatataki, anasikia tu hawataki karibu. Nusura watume nyumbani, lakini wakati alipoona ile show yetu akasema kwamba hata watuma nyumbani. Na ndio sababu tumeleta show leo. Huyo tukajua kwamba amefika mahali yeye anafaa pia kujiangalia. Kwa hivyo nataka kurejelea kwa mshauri nasaha Eliud aweze kutuambia ni nini hasa burnout ama self care ya mzazi ni nini. Ndio yule ambaye hajui aweze kutambua kwamba kuna jambo kama hilo na ni vyema aweze kulishughulikia kwa ile hali ambayo inatokana. All right. So when we are talking about self care, we are talking about you taking care of yourself. That is why it is called self care. So it is kwa lugha ya kimtaani lazima ajibambe. Yes. Ujibambe tu kama wewe mzazi. Ujiangalie, yes, ujibambe, ujiangalie. So you need to look at uangalie maslahi yako. Uangalie maslahi. Sasa lugha sanifu ni uangalie maslahi. Uangalie maslahi yako wewe kama mzazi. The reason why we always advise parents to embrace self care is because, as I mentioned last time, that you cannot pour from an empty cup. You cannot take care of your kids if you have not taken good care of yourself. So most parents are getting burnout. They are really getting tired. Wanachoka na watoto sana. But I always ask parents this question. Kwa nini unachoka na mtoto? Ni kwa sababu umembeba. Huwezi choshwa na kitu hujabeba. That's the truth. Wewe uko umebeba mzigo, haitanichosha mimi. Itakuchosha wewe ambaye umebeba. So the reason why most parents are getting burnout is because, number one, they have neglected self-care. They no longer take care of themselves so that they can have something to pour into their kids, so that they can have enough for themselves and extra to pour to their kids. That's a very dangerous scenario, because when you are so good at giving as a parent, you are so good at giving to your kids, taking care of your kids, and you as a parent, there's nobody who is taking care of you, there's nobody who is giving you. This means that you are running a risk of emptying yourself to a point where you are going to run dry. Kuna kabla hujaendelea ni kuna mama ambao wanaamka kama saa 10 asubuhi. Anaamka na ana watoto tuseme kama watoto 4 ama 5. Hasa lazima amke asubuhi. Awatengenezee breakfast yake ama staftahi yake, na pia baada ya kuwatengenezea sasa awaamshe. Kuna labda wengine wachanga lazima wapatie. Akimaliza hiyo lazima afue nguo. Akimaliza kufua lunch time imefika. Sasa inakuwa ni kama iko 247. Ikifika jioni amelemewa na kazi sana. Anakuwa amechoka kabisa. Amechoka sana. Kwa hivyo hao ndio watu ambao tunafaa tuweze kuongelea hilo jambo, ndio tuweze kuona tutafanya namna gani. Kweli. So such people really need to focus on self-care, because if you have especially 4 kids, 3-4 kids,
That means you have 4 people to take care of. And most likely the person who should be taking care of you as a mother when you are busy taking care of the kids is your husband. But your husband is busy working so that he can be able to pay bills in the house. So the husband has nobody to take care of him. The wife has nobody to take care of him because they are busy taking care of the kids. So one of the major crises that parents usually have, one of the major problems, is that the majority of them want to give these kids a high standard life. That's why they are busy. Because Bazuu, we were doing so good as human beings before we had education. We were doing so well before we had, before cars were introduced, before motorcycles and all that. Yes, those things came to make life easier. But on the other hand, they created a very big damage of having people to work, having people to toil, to struggle to acquire those things. Because the reason why most parents are struggling is so that they can educate their kids. That's one of the major problems. Because this parent has to make sure that the school fees is there, uniform is well maintained, and kama inararuka new uniform, everything, So it's a lot. So this is a problem which we have brought to ourselves as a society. And now I'm grateful that we are talking about this, so that now we can, from the society perspective now, we can come to parents and ask themselves, as a parent, you are very busy taking care of your kids. Who is busy taking care of you? Yes, because if there is nobody who is taking care of you, it's just like a machine. Bazuu, if you have a car, and then you don't take care of your car will not take care of you. You see? The car will break down. Exactly. And the time you need it the most, that's when it is breaking down. So if the car has to take care of you, you have to take care of your car. That's the same thing. That as a parent now, you have to take care of you have to take care of yourself so that you can have the energy to take care of your kids. Asante Mwalimu Nasaha. Mtazamaji, na wingo matumaini kwamba umeelewa kwamba jambo la kuweza kuangalia maslahi yako ni jambo ambalo linafaa kutiliwa maanani. Na wazazi wengi huwa hawana hiyo nafasi ya kuweza kuwa na nafasi tu ya wao peke yao ili waweze. Na mshauri Nasaha ametumia mfano mzuri, amesema an empty cup, you cannot pour from an empty cup. Umejitoa kwa watoto. Watoto wanaporejea kutoka shuleni huwa ni furaha sana ya mzazi. Lakini kuna wakati mwingine inakuwa ni changamoto kubwa sana, na inafika mahali hata sasa hutaki kuwaona sababu ama unaanza kuzoeana na hali. Lakini kuzoeana na hali ndio inaleta magonjwa. Na unapata watu wamepata ugonjwa ya msukumo wa damu ambayo ni high blood pressure sababu ya stress ya watoto ambao inaletwa sababu ya mambo kama hayo. Kwa hivyo sasa tumeelewa, nataka turejea kwako. Na sasa sababu tayari tumeelewa kwamba hilo ni jambo muhimu. Sasa ishara ni gani? Tutajuaje kwamba huyu mzazi tayari amefika katika mpaka wa kwamba sasa anahitaji kwenda kujipatia hiyo self care ama kuangalia maslahi yake? Karibu. There are numerous signs that can tell you that this parent need to rejuvenate themselves. They need to do something to recharge themselves. Because they have been so busy, they forgot to recharge themselves. Now, even before I mention that, there's something else, Bazuu, that I wanted to mention, so that now we can get to this point now. Why are our parents getting burnout? Why are parents getting so stressed and wanachoka kwa sababu ya kulea watoto? Number one, I have to break this to parents. I mean, they may not really like it, but I have to tell them the truth. That most parents got used to this idea that these are my kids and I have to bring them up. But none of those two statements are true. Those kids are not your kids, and there's nothing you can do to bring up a child. That is the reality. So that now, by the end of by the end of the next 5 minutes, yes, by the next 5 minutes, they will have understood exactly what I'm talking about, and they will totally hear from that. So the reason why nasema that your kids are not your kids, because you as a parent, you don't belong to yourself. You see? So every time that parents
get kids, they always say there's a gift from God. The same statement that you as a parent, your parents said when you were born. So these kids are not, personally I'm a parent, a father of 2. And those little ones are not mine. Yeah. And I cannot possess them. This idea that always people, you hear, these are my kids, these are everything to me and all that. So I always tell people to stop owning things they never created, because you never created a child. You never created a child. All you did was to provide that biological raw materials that were used to make the body. Because you never even made the soul, which is now the core, which is now the human being itself. The soul is the human being itself. What you contributed as parents is now the biological, genetic materials that made the body. But these little ones are not yours. You are just a custodian. And you know they are not yours. Because the day the owner decides to come for them, there's nothing you can do to hold them. There's nothing you can do to prevent them from going. If the one who brought those kids to this universe decides, haka wacha niende, hakuna kitu utafanya. So we need to stop owning something that we never created. The moment now you detach from that, you detach from your kids. I always give people a very good example when I talk about detachment theory. Because there's something that we call detachment theory. You love your kids, but you are not attached to them. Just like when you see the train. Yes. The train, the cabins of a train, they are joined together. But they are not really joined together. The way they have been joined together, zinaweza toanishwa. They are independent, but zimeshikana. That is the same thing. Because so many parents are saying, I'm so busy bringing kids up. And I always ask parents, what exactly are you doing to bring them up? Because the only thing that you are doing is to provide an environment where they can bring themselves up. And that's why I always tell parents that if you as a parent, you can bring yourself up and then provide an environment that the kids are going to bring themselves up. That's all you need. You just need to provide the environment, not to bring them up. Because I don't remember ever a parent waking up and saying, no, my son yesterday was 3 centimeters of height. Now I want him to be 4 centimeters. Sasa now I want to go and grow him up. I want to go and grow him up. There's no such a thing. Even the food that you give them, the food nourishes them. Because there are kids who are given food, but it never benefits them. They still die because of malnutrition, but they are eating. So this idea of possessing something that in reality you never created is what is adding unnecessary burdens to ourselves. True. That if your child starts taking bangi sahi ama anza kukua mlevi, you as a parent, you become miserable. Your life is over simply because your child's life is over. That should never be the case, because this kid got you here. This kid found you here. You are doing amazingly well before they showed up. And now you want to tell me that now after they have showed up, now that they are going to give you sleepless nights, they are going to make your life miserable, they are going to make you start developing high blood pressure, depression and stress. That should never happen. That's why I'm saying that the most important thing as a parent you should be doing is not focusing on bringing the kids up. Just make sure that you're giving them that holistic environment where they will bring themselves up. You'll be surprised. They will bring themselves up. True. Because you are just a custodian. So don't hold on to them. Because the more unawabeba, you've seen parents, akitoka nyumbani, akienda kazini, after every 5 minutes, anapiga simu nyumbani. Hey, na watoto wanaendelea aje? Hey, I hope huwa hawapigani. I hope hawaendi kwa socket. I hope hawaendi kitchen huko wachomeke. Anazima hiyo. Anakaa after another 10 minutes anapiga simu. Na hapo aje? I hope hawapigani. I hope. No, just relax. These guys are going to kill you. You know? And you are the one who brought them here. You are the one who gave them that pathway. Because parents come from God, the higher power, that now most people will call God, others Yahweh, others whatever the name. They come from from God through parents to earth. Sure. They don't come from the parents. Kids don't come from the parents. They come through the parents. You see? So as a parent, you are just a path through which those kids were used to run here. So don't let these kids now
become the reason why you are going to die a premature death. One way that you can know that a parent has burnout, one way that you can know that a parent needs self-care, is these parents who are highly irritable. Mzazi ambaye ametoka tu kazini, amefika nyumbani, kuingia tu hivi kwa mlango, the first thing atapatana nayo ni teke. Anakasirishwa na vitu zenye hata haziko uhai. Anamepatana na kiti ya plastiki kwa mlango, amegonga, imevunjika, imeenda imegonga kitchen, imemwaga chakula ilikuwa jikoni, amegonga paka, you know, those kind of things. So those parents who are highly irritable, that hata mtoto akifanya tu kitu kidogo ya utoto, because watoto wanafaa afanye utoto. That's why I always tell parents, kama uko na mtoto, wacha kuambia mtoto aache utoto. Mtoto anafaa kufanya utoto. You see? So wakati mtoto amefanya ka utoto yake, which mtoto ana enjoy, and that's what they are supposed to be doing, this parent is highly irritated. Anachapa huyo mtoto, anagonga mtoto. You have even seen some anachoma mtoto. There are cases of such. Amechoma mtoto, mwingine amedunga mtoto na kisu, mwingine amechapa, sijui mtoto amekuwa paralyzed, vitu kama hizo. So it is hata wengine wanachoma, lakini hiyo ni kuonyeshana. Pia ni ishara kwamba mtoto anapoteza pesa. Exactly. Ama anachukua kama labda 20 bob anaenda kununua. Just something that is, hiyo inafanya mzazi anamfunga, hata anachoma hiyo mikono. Na ni 20 bob. Na ni shilingi 20. Kwa hivyo mkoshana tayari huyu. There is a problem. The problem is not in what the child did. Yes, see 20 bob. The problem is not in what the child did. The problem is in the parent. Because that is a very insignificant thing. Hata kugogea mtoto, hata kukelelesha mtoto. Because unless ameenda akachukua 20 bob akaenda akanunua bag. Sasa hapo unaweza kelelesha. The only thing that you need to do is to sit down with that kid umwambie now. Next time nimeacha pesa hapa, please usichukue. Because nikiacha pesa nakuwa nimeipanga nia 1 2 3. Sasa wakati amerudia hiyo tabia, that's now when now as a parent now unasema now I can't spoil this one. I need to kunyorosha. You see? But again, you don't beat as if you are beating a donkey or a dog. You remember this is a child and it's a human being. So parents who are trying to subject the anger that they have within themselves into their kids, those are also parents who need self-care. Huyo ni mzazi unaona huyu naye amechoshwa na kulea. Because huyu mtoto makasiriko yake, it's just like sometimes when you see a husband anakosana na bibi yake. And then hao watu wawili wakikuja nyumbani wanaanza kuchapa watoto. Hawachapi watoto kwa sababu kuna kitu watoto wamefanya. Ni sababu ile chuki. Because between them they have unresolved issues. And now they are punishing the kids because they are less threatening. Na hawa watoto hawawezi fight back. You see? Sasa wanajitoa hiyo machungu na hiyo anga kwa watoto. Those are parents who need self-care. Parents who get angry easily. Kitu kidogo tu easily angered. Kitu kidogo tu amekasirika. Na kwa hiyo kukasirika yao ni kukasirika yeye wengine. Kuna wazazi wengine wanasema ati hao wana operate na short fuse. Sasa hiyo short fuse you need to work on it because one day it's going to have a circuit break and then itakuchoma hadi wewe mwenyewe. Because that so hiyo kanini kadogo hivyo. Yes, hiyo sasa ndio siku moja sasa itashort kidogo. Kadogo tu just a simple touch and then inalipuka. Italipuka wewe siku moja ilipue watoto na ilipue nyumba yako yote. That's when sometimes you see men who are killing themselves and then they kill every member of the family. It is rooting from here. So another sign of burnout ama mzazi mwenye anafaa akuwe na self care are these parents who sometimes forget about kids. They forget akipatiwa mshahara anasahau kuna watoto nyumbani. Anaenda analewa. And how they are using this money is not in a productive way that is going to benefit them. It is in a way that is going to harm them and at the same time harm the family. Misuse of family resources is also another way of telling a parent you have a problem. The reason is because most parents there are things they wanted to achieve while they were young. Kuna ile kitu alikuwa amesema mimi before nioe ama before nipata watoto nataka ninunue gari hii type, nataka niishi kwa nyumba kama hii, nataka niende Dubai, nataka nifanye. And then somewhere along the way whether by accident or whatever happened watoto wanafika. And then huyu mzazi hajafanya hizo vitu. Anaishi kusema lazima nitafanya hizo vitu. And then at some point anasahau kwamba ashakuwa mzazi. Anatumia ile pesa ile kidogo iko kwa familia kufanya zile vitu alikuwa anataka. Hivyo inaathiri mipango yote ya familia. Definitely. So wakati wewe kama mzazi wakati wako umepita wa kufanya kitu, you need to accept
the reality of what is happening on the ground. Hiyo wakati ilipita. Na sasa uwe uchukue majukumu yako kama mzazi. Yes, the only thing you could do now, because usitesa watoto wakiwa hapo. So what you need to do now is bring up the kids. And then sasa wakati watoto, wakati utamaliza kama ni kusomesha and all that. And again, last time I told parents, now if you cannot, don't go stealing and kuchukua maroon ndio upeleke watoto international schools. Mimi nilisomea day school na mnaniwatch hapa. You see? Nilisomea day school pale nilikuwa naenda kila siku na sasa hakuna pale siwezi enda. So it's not about the size, the status of the school. It's about the quality of the education that the child is getting. And not even the quality of the education that the teachers are providing, but how serious is this child? Because utapata kuna shule watoto 20 wako na hii na in total walikuwa 21. 20 wako na hii, mmoja wako na hii. You see? So meaning that the environment that mtoto wako, hiyo ndio huwa inamshape, but pia the child has to do something to make sure that they are thriving in that environment. Asante. So parents need to take care of themselves. Asante sana. Mtazamaji, hii ni chumba cha mawaidha ambayo inaletwa ni Bazuu the Wise Man, na tunashukuru kwamba mmeweza kumakinika. Leo tunazungumzia kuhusu parent self care. Tumeona kwamba mzazi wakati huu wa likizo, watoto kidogo, changamoto ni chungu nzima, na hii inaletwa na zile style tofauti ambazo tunafanya malezi yetu ama uzazi. Na mshauri nasaha ameweza kuzungumzia kwamba tuweze kuelewa kwamba hawa watoto ni zawadi ambao Mwenyezi Mungu alitupatia, na ni sisi tuweze kupatia mandhari mazuri ndio waweze kukua kwa ile njia ambayo inahitajika. Na pia akaongezea kwamba jinsi ambavyo tunaweza kujua ni huyu mzazi anahitaji, na amesema mambo kama mane hivi. Amesema kwamba mzazi akionekana kana kwamba ana hasira ya haraka, mzazi akionekana kwamba yeye anaingiwa na hofu, alafu akasema mzazi pia akionekana kwamba anatumia pesa kiolela, akisahau kwamba kuna watoto ambao bado wanamwangalia yeye. Hizo ni ishara kamili za kuonyeshana kwamba huyu mzazi anahitaji self care, na ni vyema aweze kujirejelea na kujali maslahi yake, na wakati atakapojali maslahi yake, basi ataweza kuwa ni msaada kwa familia yake. Sasa nataka nirejee, sababu producer wangu ananiambia muda na unanipa kisogo. Na kabla sijarejea, ningependa kupeana big shout out to Dorcas ambaye anatutizama akiwa Makongeni Thika. Asante sana Dorcas, tuandikia comment yako hapo na tutapata kukujibu. Na hao wengine pia tunaweza kuwatambua. Tunawashukuru kwamba mnaendelea kutufuata, na tunawinga matumaini kwamba hizi show zinakuwa ni zinaleta mabadiliko, na hasa wakati huu ambao ni likizo. Turejee ndio tuweze kutamatisha na kuambia sasa hawa ambao wako na changamoto hiyo ya self care watafanya nini? There are various ways that you can take care of yourselves as a parent. And you can do exercise. It's going to yes, mazoezi. It's going to rejuvenate you. It's going to re-energize you. Kwa hivyo wale ambao wako na gym wanapata nafasi, labda kwa kama ni exercise. Yes. Unamaanisha kwa siku unaenda kwa hiyo gym kama dakika ngapi? Lisali moja? Probably 1 hour. Around 1 hour. 1 hour is going to help. And again, you don't need a gym for exercise. You don't need a gym. All you need is somewhere, just a space that you can jump, a space that you can do some push-ups and press-ups and all that. So just that. So you don't need to pay to enroll in a gym somewhere. Sasa ndio kuna exercise. Show yetu inatazama na watu tofauti. Yes, so kama uko nayo kwa nyumba and you gym, kwa hivyo ni vyema pia. Kama uko nayo kwa nyumba, well and good. Kama uko na pesa ya kuafford, well and good. Kama huna, basi then don't say I don't usually do who asifanyi exercise juu sina pesa ya kwenda gym. You know, no. That's just an excuse. So another way of taking care of yourself is being true to self. Always listen to what is happening within you. Because we as human beings, we were taught how to take care of the external things, where almost everything happens from the inside, happens in the inside. So as a parent, you need to take a break to listen to what is happening within you, because within you is where everything is coming from. If you can take time and be honest with yourself, if you're experiencing some level of stress, be honest with yourself and do what is needed to resolve that stress.
If you're experiencing issues between you as couples, husband and wife, be real to yourself. Wachani kujifanya ni kama hakuna kitu inaendelea. No. Sit down and say, you know, I think we have this thing is happening between us and it's affecting venye tunalea watoto. So as a husband and wife, we need to sit down and resolve this. Because it is only when there is a healthy relationship between the husband and wife that there gets a healthy relationship between the parents and the kids. But there's no way, literally no way, you as a couple, you're going to have a dysfunctional relationship and expect to have a functional relationship with your kid. Not happening. Another way of taking care of yourself is making sure that you heal any psychological wound that you feel has not been healed. There are so many parents who went through traumatizing experiences while they were growing up. Maybe you as a parent, you are maybe traumatized. Maybe you are raped. You know, you are a victim of rape, and now you are so harsh on your daughters. Not because there's something wrong that is going to happen, but because of what happened to you. Yes, that fear now. Yes, that fear, that pain, that anger of something that you experienced at one point in your life is now what is bringing up your kid instead of you. And sometimes you see parents who look back and they look at their kids and they are like, who brought up this one? Who nani amelea? Because see mimi, of course see wewe. Because the anger in you ndio ilikuwa ina yes, ndio ililea watoto. Natuelewa mtazamaji ni kwamba nikikatisha ushauri na sana ni kwamba watoto uangalia si mambo yale ambayo yanatoka kwa kinywa kwa vinywa vyetu. Yes. Ni matendo yetu. Na unajua ni rahisi sana mtu wa hasira hauwezi kufungia hasira. Huwezi. Uaidha una bang meza. Sasa utapata hao watoto wana bang meza ama kuna vile unafanya na anaiga mambo kama haya. So ni vyema, kwa hivyo ni ukweli. It's very important. Yes, because so many kids these days are not being brought up by parents. They are being brought up by traumas that parents have. Most kids are not actually, you know, their parents are breeding on them the psychological wounds that they have. Maybe there is a parent who was in a relationship which broke, and then maybe this parent was abused in one way or another. And they have never got an opportunity to heal from that. So if you don't heal from your psychological wounds, then you are going to breed on your kids. And the moment you breed on your kids, they will breed on their kids, and then that becomes a generational problem. But it's emanating from you, it is rooting from you. So parents need, one of the major ways you can take care of yourself is be real to yourself, look into within, and ask yourself, is there anything that is interfering with my parenting? Is there something that I've not been able to heal? Is there something that I'm not in good terms with within myself, in my life, that is preventing me from giving the best to my kids? So if you're not going to parent yourself, your kids are going to parent you. That is the problem. That parents need to parent. You have seen so many kids. Mtoto anatoka nyumbani, anatoka shuleni, maybe it's a daycare, a day school. Anatoka nyumbani, anafika nyumbani. Anatoka shuleni, anafika nyumbani. Akifika nyumbani anapata hata wazazi hawako. Na kuna yana siblings. Huyu mtoto the first born ndiye anajua chenye watoto watakula, ndiye anatayarisha watoto nini na vitu zote za nyumbani yeye anafanya. And then watoto wanakuja nyumbani wakiwa walevi. Mzazi anakuja nyumbani akiwa mlevi kama ni mzee, amejikojolea, anakuja analala kwa kiti. The same mtoto anaona sasa dadi akilala kwa kiti na amejikojolea, sasa sijui inabidi achukue huyo mzazi ampeleke kwa kitanda. Mzazi anakuja na matope yake anachafua nyumba. Huyu mtoto lazima aoshe. Unaona? Huyu mtoto maybe hata huyu mzazi ako na magonjwa mengine. And this parent is sick, completely sick. But it's sickness that they can go out there and get help, whether from a counselor, whether from a doctor, whatever they, you know, depending on what they are going through. So if you do not parent yourself, if you do not take care of yourself as a parent, what you are doing is that by not making a choice of taking care of yourself, you are automatically making a choice of your kids taking care of you. If you are not parenting yourself as a parent, you're choosing automatically the choice of your kids parenting you. And then after a few years, you look at your daughter. Mtoto wako msichana ako 35 years. Hata hataki kuolewa, hana haraka. And then you are wondering, nini baya na huyu hata hataki kuolewa? But the problem is, huyu mtoto mwenye ako 35 years old hata hataki kuolewa, already ashakuwa mzazi kwa maisha yake yote. From akiwa 5 years old, alikuwa mzazi
the younger siblings na wewe mzazi bado walikuwa mzazi wako. So huyu mtoto wako already ashachoka kulea, because wewe kama mzazi amekulea, amelea watoto wao wale wadogo. So hata hana haraka na hana hana ile haraka ya kusema now I need to have my own kids. Why? Because I'm already tired. Yes, hatamani because nisha parent watoto wangu wetu, because parents were not there. Nipe parent wazazi wangu. So and then you are starting giving pressure to your kids. No. If you as a parent kuna pale ulikosea pale chini, that is going to be manifested in your kids. We are going to see the fruits of your failure kwa maisha ya watoto wako. Asante. So parents need to embark on self-care by all means possible. Take time to recharge yourself. Take time to listen to what is happening within you and be real to yourself. Yeah. Kama uko na vitu zinakusumbua, don't wait until it's too late. Wakati umeanza kukatakata watoto wako, wakati umeanza kwenda kazini umeharibu kila kitu, wakati umeanza vituko hapa na pale, don't wait until it's too late. Don't wait until now you hit the rock bottom. No. Just be honest. Listen to what is happening within you and then address those issues. The moment you address them while they are still young, before they mature into chaos, then we heal the society. If you heal as a parent, that automatically translates to increasing the possibility of bringing up kids who are healed. And the most important gift, the most priceless gift a parent can give a child is the most healed version of themselves. The most priceless gift as a parent you can give your kids is the most healed version of yourself. They don't need the cars, we grew up without them. They don't need luxury and swimming pools in the house, we grew up without that. They don't need to have 100 pairs of shoes and clothes, we grew up without that. And we are thriving amazingly. But if you can create your time to listen to those kids, to know what is happening to them, then you are shaping them in an amazing way. But there's no way you as a parent you are wounded and then you want to sit down and listen to a child who is also wounded. Nani ataponya mwingine? And as I conclude on that, Bazuu, the reason why I said, for example, let me give you a good example. Let's say for example nikuachie nyumba kama hii yenye tuko studio. Ni nyumba yangu and then nikwambie Bazuu, nataka kwenda America for 10 years. And then nikuachie hii nyumba. Nikwambie now this house is mine, but I want you to take care of it. I must leave you with instructions on how you are going to take care of the house. Lazima nikwambie kuna hiyo fridge utakuwa unafanya 1 2 3. This room iko na vitabu utakuwa unafanya hivi. You know? So when you are the custodian of something, that means that you take care of that thing which you are the custodian according to the owner's instruction. That is why I told parents they need to stop owning kids. They need to stop possessing kids. Why? Because the moment I possess my child, nianza kusema huyu ni wangu, I'm going to bring up that child according to my own ways. But what happens when I say to myself, this is not my property, it is God's property. And if I'm just a custodian, how will I bring up this child? Based on what God says, I should bring up the child because the child is not mine, I'm just a custodian, God owns this child. Because God is the only one who can produce the blueprint of what it takes to have a human being, to have a walking and a breathing and a sightful human being. You see? So we need, as parents, to make sure that everything that we are doing, we are remembering that we are just custodians. Tuache kubeba watoto kama mizigo, tuache kuchukua watoto kama ni subua, tuache kuona watoto kama ni vitu zimefika nyumbani, so that we can bring them up according to the owner's manual, to the creator's manual. Sawa, asante sana. Muda umetupa kisogo mtazamaji wetu. Tungetamani kuendelea kwa kina ili tuweze kuendelea. Naona wengi watu wamechangamuka sana, na washukuru kwa jumbe hizo maridhawa ambao umetuma, na tutaweza kuendelea na show hii wiki ijayo, na tunaomba kwamba mweze kutuandikia comments ili tuweze kuingia kwa kina kuweza kuona ni muhimu gani ambayo mzazi anafaa kujishughulikia. Kwa hivyo tunapenda kuwashukuru. Tumefika mwisho wa show yetu ya leo. Tunapenda kuwashukuru sana kwa vile ambavyo mmemakinika na kuendelea kwa pamoja nasi. Wale ambao kidogo wameingia kuchelewa, usije ukajali ama usiwasi njia ya kimtaa. Tuna mitandao yetu ya kijamii. Kwa hivyo unaweza rejelea na uweze kufuatilia hiyo show na uweze kuelewa mawili matatu kuhusu jinsi ambavyo mzazi anaweza kujali maslahi yake wakati huu wa holiday. Ningependa kushukuru mwelekezi wangu Kim Proper, who reigns,
na pia mkurugenzi wangu Ann, tunawashukuru sana kwa kazi nzuri ambayo wamefanya, na pia mama yetu Pastor Naomi kwa kuweza kutupatia fursa ya kipekee kuweza kupeperusha mawaidha haya kemkem kwa wazazi wakati huu wa likizo, na letu hapa ni kuwatakia kila laheri na Mwenyezi Mungu awe pamoja nanyi. Asanteni.